Okay, so today we're reacting to a Vice video that's called Botched Facial Injections in Thailand, Deadly Beauty. I'm here with Nurse Nikki. Hi guys. แฟตให้แฟตสลายไขมันผ่านได้ประมาณอา Oh ทิตย์หนึง no. ก็จะมี Oh gosh, after a week I began to suffer from reactions. Ooh, that looks troublesome. In Thailand, an unregulated cosmetic enhancement industry is thriving. ตัวอเมริกาอย่างเงี้ยครับบางคลินิกคิด 25,000 20,000 แต่ว่าถ้าสมมติเป็นเคฉีดตัวอเมริกาเคคิดแค่ 9,000 ครับ I think doesn't that stuff happen here as well? Absolutely. Unlicensed providers For sure. Offering cheaper injections. It absolutely happens here. Definitely more diluted in different clinics and stuff like that, for sure. In 2020, recorded 48,000 facial injectable procedures were performed for those seeking to look young and like K-pop stars. ถ้าอยากสวยเป็นเกาหลีหน้าต้องเรียวหน้าต้องเล็กเขาก็เลยเริ่มต้นจากการฉีดโบท็อกซ์ลดกรามเพื่อให้หน้าเล็ก We do some of that here too, right, as far as slimming. I think a really safe procedure just to start slimming the face, and it does take some time to see the results, just Botox in the masseter muscles. I think that's a really good treatment. I don't know what they did to slim this young lady's face, but we'll see. However, botched procedures undertaken by unlicensed practitioners are leaving patients disfigured and forced to spend thousands on reconstructive surgery. Usually, I think it's cheaper to just go to the right person off the bat and get it done properly to avoid some of these really scary complications. Absolutely. It's definitely at least double, triple the cost sometimes to fix it. Yeah, and some of these things can be life-threatening. Absolutely. เย็บรอยผ่าตัดอะไรต่างๆนานาแล้วหน้าก็เบี้ยว Growing up in Thailand, it's common to see beauty clinics at every corner of cities in the country. I've undergone laser treatments for facial rejuvenations, but these treatments are pricey. Many people turn to unlicensed doctors, but it's like gambling. Some people were unlucky having complications. I'm going on a journey to discover why there's a demand for unlicensed treatments despite the risks. So dramatic. Yeah, very dramatic. We need that kind of music more. I've We come really to meet do. a bar manager in Bangkok who was left disfigured following cosmetic enhancement injections from an unlicensed practitioner. ที่นี่มีชุดเยอะมากเลยนะครับ ใช่ค่ะอย่างร้านเอ๋เนี่ยคือเปิดมา17 ปีแล้วที่ร้านเราก็รับสาวประเภท 2มาโชว์คาบาเล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว้าว ใหญ่มาก ใหญ่ด้วยหนักด้วยนะคะคุณจอน ครับ คุณจอนลองใส่ไหมคะ อ๋อไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเอ๋ใส่ให้ดูแล้วกัน คุณเอกลองดีกว่าครับ อ่า ว้าว นี่ค่ะนะคะ อลังการมากเลยครับ คือความเป็นนางโชว์เก่าแล้วก็อยากให้น้องๆ The one main thing that, jumps out at me when I look at this person is the facial paralysis. So I don't know, I guess they'll get into the story of how this happened, but at least either it was the original injections or maybe an infection that happened, or maybe some of the surgeries that were meant to repair some of the work left this person with like quite a bit of facial paralysis. ที่คุณเอกเป็นแมเนเจอร์ของบาร์ด้วยครับ มันก็ต้องมีการพบปะผู้คนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ มันแล้วต้องอย่างนี้ต้องยังต้องฉีดหน้าต้องคีปลุคของตัวเองเพื่อที่จะพบปะผู้คน ใช่ นะครับ มีบ้างเพราะว่าเราก็ดูแลตัวเอง ครับ นะคะก็การฉีดบำรุงผิวโบท็อกก็มีอย่างฉีดสลายไขมันก็มีอยากให้หน้าเรียวก็มี Injections to reduce the facial fat. I wonder if they use maybe Kybella, and that's not approved for, to remove fat in the face. So I guess we'll Right. see Yeah. later in the story. And Kybella, even the submental area, if it's injected too laterally, could potentially cause some injury to the marginal nerve because it causes quite a bit of an inflammatory reaction. So yeah, on the face, I wonder maybe that's how she got the facial paralysis. It's possible. A was first introduced to aesthetic enhancement procedures when she transitioned back in 1993. ตอนเด็กๆคือเราเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีเพื่อนแนะนำมีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโชว์หลายๆที่ แล้วการที่เป็นหญิงข้ามเพศอะครับ ค่ะ มันต้องทำอะไรบ้างที่จะ คือสมัยก่อนก็คือเราก็กินยาคุมมันก็จะมีหน้าอก
ขึ้นมา คือมีคนแนะนำให้ไปฉีดหน้าเพราะว่าความที่เราไปประกวดบ่อยๆน่าจะมีลูกส้มนะไปฉีดซิลิโคนสิอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนมันไม่มีโบท็อกซ์เราก็ดีใจกันว่าหน้ามันเริ่มเปลี่ยนพอทีนี้พอเพื่อนแนะนำ And silicone injections are also potentially problematic because they don't really ever go away. There's no way to dissolve them. Have you seen them kind of like spread around before? Definitely in the lips. Luckily, the lips, you can get a surgery and maybe look a little bit more normal after removing that silicone, but it looks like maybe in the cheek area, which is causing asymmetry. มาไปฉีดหมอคนนี้สิแต่เขาเป็นหมอกระเป๋านะอะไรแล้วเราก็ทำมาตลอดเรื่อยมาฉีดสะโพกบ้างฉีดหน้าอันนี้เรื่อยๆเป็นเรื่อยตลอดเนี้ยค่ะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลย แต่สมัยก่อนก็คือยังไม่ค่อยมีพวกคลินิกเหมือนกับสมัยนี้ใช่ไหมครับ ถามว่ามีก็มีแต่มันก็สาวประเภท2ส่วนใหญ่จะไปทางนั้นมากกว่า1ราคาถูก2เข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยนะคะ We've covered in some videos about like DIY injectables, so not even like going to an unlicensed provider that, you know, like at least will inject you themselves, but like doing it yourself is also, I think, full of potential problems. Yeah, I just think that that's also problematic, whether you're doing it for yourself or you're going to someone who's unlicensed. It's always going to be the cheaper option. Right. But definitely not the best. Yeah, and even in the trans community, I mean, sometimes they get really embarrassed to go to a licensed professional provider. So maybe that contributed to it a little bit. I'm not sure. คุณเอ๋มีรูปให้จอนดูไหมครับ ขอดูรูปหน้าก่อนที่จะเสียโฉมให้หมอกระเป๋าได้ไหมครับ ได้ค่ะนี่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นรูป2 ปีที่แล้วที่ยังไม่เสียโฉมนะคะ So pretty. ว้าวสวยมากเลยครับ เล่าเรื่องตอนที่เกิดเหตุให้ฟังหน่อยได้ไหม คือเรารู้จักกันในการมาเที่ยวแล้วก็ไว้ใจตรงที่ว่าเขาเคยฉีดหน้าให้คนนู้นคนนี้ แล้วตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะฉีดอะไรให้คุณเอ๋ครับ สลายไขมันให้หน้าเรียวแล้วก็สลายซิลิโคนอย่างเงี้ยค่ะยามันอยู่ในสลิงเข็มฉีดยาอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ายาตัวไหนผ่านได้ประมาณอาทิตย์นึงก็จะมีที่เอ๋บอกมันมีปฏิกิริยาเนี่ยค่ะโอ้ มันบวมเรื่อยๆบวมจนแบบว่าทั้งคอมาลงคอเสร็จปุ๊บแก้มบวมขึ้นตาก็ยังมีติดเชื้อยังมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะเป็นรูใหญ่ขึ้นเพราะว่าหนองแล้วก็น้ำเหลืองมันไหลอยู่ตลอดเวลา Yeah, so it's hard to tell exactly what was going on there, but surely there is definitely some degree of infection that occurred and, you know, started to almost like I think eat away at the tissues. There are different like flesh-eating bacteria, if you will, and you know, you can imagine like if someone goes to an unlicensed provider for the initial injections, if they do start to develop some cellulitis or pain, they're probably not then going to go to a licensed provider or to the hospital because they're going to say, oh, I don't want anyone to ask what I did. And, you know, so they're less likely to get the help that they need. And then they could end up with just a progressive like process that can, you know, destroy parts of their face. And I think people who, you know, especially if they have certain underlying medical conditions, like for example, diabetes, you know, you might be more likely to get an infection that continues to spread and that just goes uncontrolled. Right. So who knows what her medical background is, but, you know, like there are people walking around with uncontrolled diabetes and they also happen to get injections, you know, so then if those two things coincide, just as an example, you can get a much worse problem. Yeah, and I'm sure nothing was sterile in this process. She said they were already in pre-filled syringes, and our HA fillers here in America that are FDA approved, they're already pre-filled, but we open them in front of the patients and things like that. So this was probably not that sort of situation. Yeah, I can imagine. There was likely some degree of contamination and then things start to break down and you don't do proper wound care and it just gets worse and worse and worse. Because, yeah, I mean, it could also be that there was a vascular injury, but given the degree of, you can almost see the necrosis, but also looks like the facial nerve was affected probably by the infected sort of process. And I've seen that before where, you know, infection can spread and actually go right into those nerves. And to breed down the infection, you sometimes have to cut out some of the nerves that control the face and the facial movements. That's likely what happened to her. ไปกระตุ้นซิลิโคนที่เราเคยฉีดตอนสมัยช่วงวัยรุ่นด้วยกลายเป็นหน้าผีไปเลยก็รับตัวเองไม่ได้ ดูร้ายแรงมากเลย ใช่ร้ายแรงค่ะเจ็บตลอดเวลาค่ะเอถึงบอกว่านอนไม่ได้เลยร้องไห้ทุกวันเพราะความเจ็บปวด Under Thai law, unlicensed practitioners can be jailed for up to 3 years or fined a maximum of $800.
In the past 5 years, You would think it should be more severe than that. Yeah, but even some doctors here, if they lose their license in one state, it can transfer to another state. So I see that it's not too severe there. only 32 people have been arrested for performing cosmetic procedures without a medical license. Kay is an unlicensed esthetician who has agreed to speak with Vice World News anonymously. ครับ ฮัลโหลสวัสดีครับจอห์นนะครับ ครับ ตอนนี้คุณเคปัจจุบันทำอาชีพอะไรล่ะครับ ถ้าอาชีพหลักจะเป็น Marketing ออนไลน์ครับแล้วก็ Content Creator ครับ ครับแล้วอยากทราบว่ามาเป็นหมอกระเป๋าได้ยังไงอะครับ ตอนอายุ15ตอนนั้นเราเริ่มมีความสนใจในเรื่องของการเสริมสวยความงามต่างๆเราก็เริ่มจากหาโบท็อกซ์ราคาที่ไม่แพงมากซื้อจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาไปให้พี่ที่เป็นพยาบาลฉีดให้ครับนี้แล้วเราก็เริ่มลองมาฉีดเองได้เรียนกับหมอเป็นแฟนเก่าแล้วกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็แนะนำมาจากแพทย์รู้จักเราก็ไปเสียตังค์เลยนะเขา See, sometimes the licensed providers are to blame for some of this too, because they're propagating these types of injections by unlicensed providers. Right. ทำรายได้ให้มากเท่าไหร่อะครับ ที่ทำมาม าก ครับ เท่าไหร่รายได้ต่อเดือนที่ได้มากที่สุดหลักแสนครับ เยอะมากเลยนะครับเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะเน้นกลามกันเน้นที่หน้าเรียวกัน เพราะตอนนี้เหมือนแบบทุกคนเขาก็อินกับเกาหลีมากใช่ไหมครับ ใช่ครับถ้าอยากสวยเหมือนเกาหลีหน้าต้องเรียวหน้าต้องเล็กเขาก็เลยเริ่มต้นจากการฉีดโบท็อกซ์ลดกลามได้ให้หน้าเรียวซึ่ง 80% เป็นวัยรุ่นหมดเลย อ๋อ ก็แปลกใจอยู่นะครับว่าทำไม But it's tricky because they see what these Korean pop stars look like before and after, and people want to do something similar, but they don't actually know necessarily what the other person had because most of those people don't reveal, just like our celebrities, they don't reveal what they had done. So there's always this temptation of can I find a cheap option of forget about licensed versus unlicensed, but even injectables versus surgery. Someone might look at someone's face and say, oh, they just had some injections, and I can probably do the same thing. Because a lot of times the celebrities, that's all they admit to. Right. It's oh, I got a little filler or whatever. So then, people come along and say, oh, we can just do an injection and everything will be fine. But in reality, many of these celebrities, including, K-pop stars, are getting actual surgery where, they're getting the bone chiseled down and burred down. Right. And that's how they're getting the look, but then people don't necessarily have the money to pay for those surgeries, or they don't even know that that person had that surgery. So it's just overall one big complex mess. Right. I think even a big one is the Kylie Jenner. People are saying she had a lip lift. She didn't have a lip lift. I didn't know what that was until that started coming out. And that's what I struggle with a lot of my patients are they have an unrealistic expectation for what filler can do versus surgery. And I always tell them, the look you're going for, the aesthetic goal you're going for, that's a surgical process. It's not, something I can provide for you. And then you would refer them to someone like a surgeon. And people who are just in it for the money, they'll never do the right thing. And plus, if you're unlicensed, you don't even know that those surgeries exist potentially. And even if you do, it's not in your best interest to send those patients somewhere else. So yeah, lots of different issues. The unlicensed practitioner told me he's able to offer Botox injections for $80, half the rate of a licensed medical professional. ไม่ว่าต่อไปอีก10 ปี20 ปี30 ปีอะยังไงก็ต้องมีคนนิยมหมอกระเป๋าแล้วมันส่วนใหญ่แล้วหมอกระเป๋าเขาก็ไม่รับงานมั่วๆเขาจะใช้วิธีการบอกปากต่อปาก เพราะอะไรล่ะครับ ถ้าโดนตำรวจจับอะมันก็จะมีเรื่องของการเสียค่าปรับการติดคุกอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ I want to learn more about the risks associated with unregulated procedures. So I'm going to meet Pontip Panjatsiripat, a certified doctor who has been administering Botox and fillers for the past 10 years. Have you ever treated anyone with these botched up faces from unlicensed doctors before? A few. Most of the case, my patient will be they suffer from the liquid silicone, the fake filler. The method to correct is to the surgery and remove that silicone. Silicone. How dangerous is it to use in our skin? First of all, you may have the allergy, and then we don't know the ingredient of the liquid silicone exactly. So we cannot use to treat the patient properly. For example, like my fillers, they have vary of concentration from very light to the tense one.
I think, of course there's the potential for an allergic reaction, but I think the bigger problem is like infections, Right. because even the way that the skin is disinfected is probably not done right. And then who knows where these silicones are coming from, and they're not meant to be necessarily Freely injected. injected Yeah, in the exactly. face. To go to an unlicensed doctor, they probably wouldn't know how much concentration the silicone is in the fillers, which can affect their face. Is that correct? Yes. Well, they didn't really cover that accurately because the fillers that she has is very different from the silicone that he was referring to. So it's not about just the concentration. I mean, generally HA fillers don't have any silicone in them. I mean, maybe there could be some like very, very small component, I'm not sure, that's hyaluronic acid. So there's different substances that are being injected. And that's completely reversible with hyaluronidase. The silicone needs to be surgically removed. So Yeah. People selling Botox and fillers online, for example, on Facebook Marketplace. How safe do you think these products are? I think it's 100% not safe. In every product, they should have the FDA approved sign, and then they have number. You can check the product is from Galderma, the licensed pharmaceutical company. With this app, we call the ACE tracker. Then you just scan the product. And it's going to say that it's imported by Galderma, Thailand. Right, and that's how you check that it's authentic and safe. Yes. I remember back when I used to inject, I had patients sometimes ask, can I bring my own vial? Can you inject me with that? Well, the answer was always no. Right. Has anyone ever asked you that? yes, all the time. Yeah. It's just not regulated. It's my license, your license. Yeah, No way. not worth it. Not even for friends or family. No. Since we're talking about botched up faces, can I show you an example of a patient who's gone through something similar? She went to see an unlicensed doctor to slim down her face. Okay, sure. What do you think was the cause of this? She got a contamination of the bacteria to skin, and then she got an infection, I think. And she's told me that when she was young, she got these silicone injections. Do you think that has something to do with what happened here? I don't actually know, but when this case come to this situation, the doctor have to remove everything. The silicone one, maybe tissue that involved with the infection. As a result of her botched procedure, A had to pay $27,000 US for infection treatments and reconstructive surgery undertaken for 2 years. ไปหาหมอทุกวันเอาน้องออกอยู่เงี้ย แล้วอย่างนี้มันมีผลกระทบกับจิต มีมากครับมีมากเลยเพราะว่า1ไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้เข้ามาเลย2เจ็บปวดนอนไม่หลับ3ไม่กล้าออกไปไหนกระจกก็ไม่กล้าส่องละกระจกในห้องเป็นโรคซึมเศร้าใช่ค่ะเพราะว่าเราเคยสวยมาก่อนเราไม่คิดว่าทำไมเราจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น Doctors had to perform skin grafts to rebuild her face. Yeah, you can see, especially with the eye, that right eye, there's like severe ectropion where it's like rolled out, and actually like some of that lid skin is missing. So I think they've done a really nice job to reconstruct her. I mean, this was a difficult problem to solve. And look at the quality of that skin. ว่าต้องเสียสละกล้ามเนื้อบางส่วนยืนร้องไห้เลยคือแบบทำยังไงแล้วจะใช้เงินเยอะด้วยหมอทำการขูดเส้นเลือดข้างในตรงนี้อีกขูดเส้นเลือดทุกอย่างเนี่ยค่ะถึงคอเลยแล้วก็ผ่าเอากล้ามเนื้อตรงแขนเนี่ยค่ะออกเพื่อมาสกินกราฟที่ใบหน้าด้วยความที่ว่าตรงนี้ Yeah, so it looks like she may have even had a free flap where tissue is transferred with its blood supply to the new location because there was just so much missing skin that just doing a skin graft wouldn't have been enough. So that to me looks like what she had done, which is a big reconstructive surgery. นี้ก็จะเหลือแต่กระดูกจะไม่มีเนื้อเขาก็เอาฝานหน้าขาเป็นพื้นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็เลยมาใส่ตรงนี้แล้วก็เย็บเนี่ยค่ะอันนี้คือรอยเย็บของขา อ๋ออันนี้ก็คือเป็นเนื้อของขา ใช่แล้วได้ทำการศัลยกรรมตกแต่งตาแล้วก็นอนโรงพยาบาล1 เดือนแล้วก็ปิดตาอีก1 เดือนโดยไม่ได้เปิดเลยให้มันติดค่ะทรมานค่ะหมอเขาก็ไม่สามารถต่อเส้นประสาทได้เพราะเส้นประสาทมันไม่มีเนี่ย Yeah, those are the facial nerves that she's referring to. มันไม่มีมันก็เลยยิ้มไม่ได้ยิ้มได้ข้างเดียวเห็นไหมคะ There are advanced facial nerve procedures that can help rebuild some of what she's lost, but again would require so much more effort and surgery. And really, I mean, there aren't that many people around the world who are trained at facial nerve reanimation, but that does exist for someone like her. แล้วตอนนี้พอใจกับ
ผลที่ได้มาจากการศัลยกรรมบ้างครับ พอใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ แล้วหลังจากนั้นที่เราออกจากโรงพยาบาลเราก็ศัลยกรรมตกแต่งอีกนะศัลยกรรมตกแต่งที่คลินิกมาเรื่อยๆดึงตาขึ้นอีกทำจมูกดึงหน้าดึงขึ้นดึงอะไรอย่างเงี้ยคือทำมาเรื่อยๆเลยแล้วตอนนี้ก็คือยังฉีดยังทำหน้าอยู่เพื่อที่จะเสริม ตอนนี้ไม่ฉีดเลยไม่กล้าฉีดชีวิตทุกวันเนี้ยคือทุกอย่างมองบวกหมดไม่ได้ท้อเลยถึงจะไม่สมบูรณ์ไม่ 100% เหมือนเดิมทุกวันนี้ไปไหนก็ยังมีคนถามอยู่ไปโดนอะไรมาเราก็จะพูดอะไรปัดๆไปอุบัติเหตุนะคะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็คือทุกวันนี้เราไม่ต้องอายความมั่นใจก็กลับมาแล้วความมั่นใจกลับมาแล้วก็ซึ่งมันเกิดจาก So I think this is a perfect example of like the power of plastic surgery, but also the potential risks of not just plastic surgery, but any kind of aesthetic treatment, especially when it's performed by the wrong person. ตัวเราที่เราไม่คิดไต่ตองให้มันเยอะกว่านั้นพอสิ่งที่มันเกิดไปแล้วไม่สามารถกลับคืนมาได้แต่อย่างน้อยก็คือเป็นบทเรียนราคาแพงในชีวิตเลย The pursuit of beauty comes with extreme costs. But it's a risk many in Thailand are willing to take due to beauty trends and societal pressures. We see more people looking for cheaper options and turning to unlicensed doctors. However, you can never really trust unlicensed estheticians, and a simple procedure can lead to a disastrous outcome. เอกคิดว่าเราไม่สามารถไปบอกคนนู้นคนนี้อย่าไปฉีดตรงนี้เอกคิดว่ามันไม่ได้แต่ก็จะบอกว่าอย่างน้อยการที่คุณจะเอาอะไรเข้าร่างกายเองคิดไต่ตองให้มันรอบคอบให้ดีที่สุดอย่าเห็นแต่ของถูกอย่าเห็นแต่ว่าตามเพื่อนค่ะเอกคิดว่าไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะ Right, because sometimes you have a friend that goes somewhere unlicensed and they're completely fine and you can just be that one person. You just have to really think like if they're unlicensed, if you don't know where the product is coming from and your friend was fine, you may not be. And that may be what happened to her in this situation, True. And I think she mentioned something about being totally safe if you go somewhere that's licensed, and that's not necessarily true either. Right. You just like significantly reduce your risk of problems if you go to someone who knows what they're doing and has the right education, background, licensure. But you can never guarantee that there won't be problems, and that's why we always give people consent forms and we try to explain the risks. But anytime you're doing something, you always run the potential of having something happen that's negative and that isn't what you had hoped for. So whether it's an aesthetic result or an actual complication such as an infection or bleeding or something else. Right, and I do think it's important, and I love when my patients ask me, what could I do in an adverse reaction event if I'm trained to take care of it? And I love that they ask me that question because it's important to ask your injector that as well, or your surgeon as well. It's equally as important as if they're qualified and licensed, and right. It's important to take those reactions into account as well. Yeah, and you want to know like that they're part of like an ecosystem, that if something bad were to happen, they would know what to do with you and with your situation, even if they can't necessarily take care of it themselves. Right. That sometimes happens. It happens to surgeons too. Like if a facial plastic surgeon or a plastic surgeon were to do a facelift, and let's say they then cause some facial paralysis, which is possible. It's a known risk of facelift surgery. Well, it's not to say that necessarily that surgeon knows how to do facial reanimation surgery if it even comes to that later on. And most of the time facial nerves come back and everything is fine. But what if it didn't come back? What if, the person was left looking like this poor woman, as far as the facial nerve goes, then like you'd have to refer them to someone and you'd have to know who to send them to and not, go and hide and then for the patient not to be able to get answers on what they should do next. So being part of like an ecosystem where you can help people out, even if a complication does come up, I think is like super important. For sure. It was interesting, sobering, but definitely interesting. Anything else, Nikki, that you want to add? I think we just want everybody to be safe and be aware of the good that can happen, but also all the bad that can happen. We have a secondary channel that's called City Facial Plastics, and Nikki creates awesome videos there. And she talks a lot about different non-surgical options, including different types of facial injectables. So make sure to check it out if you want to learn more.